suppose the count is low, motility is low, we are going to increase the count, increase the sperm motility by enriching it with the fluid. We go about with IVF. IVF என்றது வந்துட்டு it is a advanced technique in which women and men both are treated simultaneously. ஒரே இதில் கிளிக் ஆகணும் ஆகாது, கொஞ்சம் டைம் இட் வில் டேக் another attempt and all. லாஸ் ஆஃப் மணி அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. இஃப் we are persistent, definitely IVF has good success rates. Hello everybody, I am Dr. Sumitra, consultant gynecologist associated with bewellhospitals, Ambattur. So in the series of infertility, we have already discussed with the male factor infertility, female factor infertility in a layman's point of view and how to treat it in a rough manner. So now we go to the advanced methods of treatment of infertility. So now a patient has come to you. We have done all the modes of treatment, like giving medicines, like doing a laparoscopy, like doing follicular studies or IUI pannirpom. So lot of treatment we would have done, but the patient won't be getting pregnant. So the advanced treatment will be, first one will be, the simplest one is the IUI. This IUI when we do is when there is no response to any drug induced ovulation induction drugs கொடுத்துட்டு follicular study பண்ணிட்டு we monitor the cycles, then the pregnancy does not occur, we do the next one is the IUI. We do the IUI, how is the same, we give the ovulation induction drugs கொடுத்துட்டு follicular study பண்ணிட்டு follicle rupture பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we do a intrauterine insemination. Intrauterine insemination IUI ன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம், மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ IUI இஸ் a simple method where ஒரு ரப்பர் கேத்தட்டர் மாதிரி இருக்கும். In that what we do is the male semen is given to the lab, it is enriched. Suppose the count is low, motility is low, we are going to increase the count, increase the sperm motility by enriching it with the fluid. ஸோ அது வந்துட்டு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க லேப். அவங்க அது வந்துட்டு we are going to inject with the rubber tube inside the uterus. That is a simple OP procedure. Like we do it, we time with the follicular study and do it in the OP itself. The next வந்துட்டு இதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் ஆகலை, so many cycles we have undergone induction, we give a break of this thing, அப்பவும் எதுவும் ஆகலை, IUI பண்ணியிருக்கிறோம், IUI 2 to 3 cycles ஃபெயில் ஆகிருக்கு. So we decide what is the problem. Suppose male factor ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா, oligoastenospermia, azoospermia அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we go about with IVF. IVF என்றது வந்துட்டு it is a advanced technique in which women and men both are treated simultaneously. So women, they are given ovulation induction drugs either in the form of tablets and injections are combined together. They are monitored with the follicular study and then they are made, egg is made to like they take into the OT, operation theatre கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு oocyte retrieval ன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க. அது oocyte retrievalனா எக்ஸ் வந்துட்டு they remove from the, it's a small procedure only, they remove and they give it to the embryologist. இப்போது IVF லேப் என்னது தனி லேப் வித் குட் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் இருக்கணும். யூஸ்வலி அவங்க வந்துட்டு இந்த எக்ஸை ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க. எக்ஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு the next is the simultaneously male people will be giving the semen and they will be enriching, or it may be a donor semen that they will inform and then they will do ethically. So அது வந்துட்டு they will take, the embryologist will take the sperm and the ovum, they will inject it and the fertilization occurs outside the mother's womb. So it is called as in vitro fertilization. In vitro na outside the mother's womb ஆகிறது தான் in vitro fertilization. So அது வந்துட்டு usually after the thing sperm and egg is joined together, it's called zygote. After that it has different stages, blastocyst, other
மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த எக். ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேஜ் அதை எடுத்துட்டு then they will do the transfer inside the uterus. That is called the IVF, intravenous transfer. So intrauterine transfer, in vitro fertilization and intrauterine transfer of the embryo. So இது வந்துட்டு it is done in specialized centers. Okay, sometimes what happens is there won't be any sperm, very azoospermia or very minimal sperms. Then there is a procedure called as ICSI. In ICSI, the one sperm head is injected into the ovum. So this is very highly specialized procedure. There are many other procedures called gift, zipped, but mostly in infertility census they go for IVF. IVF procedure as such, it requires lot of patience. இப்போ இன்ஃபர்டைல் கப்புள்ஸ்க்கு ஒன் டைம் ஐவிஎஃப் நம்ம இவ்வளோ லக்ஷம் செலவு பண்ணிட்டோம், ஒரே டைம் கிளிக் ஆகணும் அப்படி. ஆல் இன்ஃபர்டைல் பேஷண்ட்ஸ் யூஸ்வலி டென்ட் டு பி வெரி இம்பேஷண்ட். ஒரே இதில் கிளிக் ஆகணும், ஆகாது, கொஞ்சம் டைம் இட் வில் டேக் அனதர் அட்டெம்ப்ட் அண்ட் ஆல். லாஸ் ஆஃப் மணி அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. இஃப் வி ஆர் பர்சிஸ்டன்ட், டெஃபினெட்லி ஐவிஎஃப் ஹஸ் குட் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் அண்ட் like people will do it at proper indications only. That is very very important. And they will give lot of post IVF, they will give lot of hormones and all, so that the baby forms well. And the success rate is also quite good in many centers. 25 to 35% success rate is there. I have talked about IVF in brief. This ends the infertility series. We will talk again in some other chapter at a later date. Thank you. Nandri.